সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমি সংক্ষেপে মানি লন্ডারিং এর উপর বলবো, দেন আমি পাস করব আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। অ্যাকিউজড অফ মানি লন্ডারিং, এটা সবাই জানা আছে, অনেকে শুনছেন, এটা পরিচিত। এই ওয়ার্ডটা খুব সিরিয়াস অফেন্স এবং এইটার জন্য চার্জড হলে, কনভিক্টেড হলে আপ টু 14 ইয়ার্স ইমপ্রিজনমেন্ট হতে পারে। মানি লন্ডারিং is a particularly specialist field of law which is taken extremely seriously in the UK. Money laundering টা হচ্ছে খুবই স্পেশালিস্ট এরিয়া অফ ল, ইজ এ ভেরি আপনার স্পেশালিস্ট এক্সপেরিয়েন্স এবং এক্সপার্টিজ আপনাকে থাকতে হবে মানি লন্ডারিং এর কেস করতে হলে। It can involve many different agencies, a significant amount of potential evidence and an intensive series of interviews. যখনই কাউকে মানি লন্ডারিং এর জন্য ইনভেস্টিগেশন করা হয়, তখন এটা কিন্তু ইনভলভ হয় অনেকগুলো ডিফারেন্ট এজেন্সিগুলো, গভর্নমেন্ট এজেন্সি, ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি থেকে শুরু করে অনেকগুলো আপনার বডি এজেন্সিসগুলা এই ইনভেস্টিগেশনের সাথে ইনভলভ হয়ে যায় এবং সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ পটেনশিয়াল এভিডেন্স, অনেক কাগজপত্র, অনেক ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আপনার তারা এগুলা প্রিপেয়ার করে এবং প্রডিউস করে। এবং ইন্টেন্সিভ সিরিজ অফ ইন্টারভিউস, শুধু একবার যে পুলিশ স্টেশনে আপনাকে নিয়ে গেল 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা বা যতক্ষণ সময় লাগুক একবার ইন্টারভিউ করছে, ওইটার মধ্যে শেষ হবে না। ওটা রিলিজ হওয়ার পরে পুলিশ স্টেশন থেকে তারা আবার ফার্দার ইন্টারভিউ করতে পারে। যদি আরও ফার্দার ইনফরমেশন তাদের নলেজে আসে, তখন ফার্দার এভিডেন্স যখন তাদের পজিশনে আসে, তখন তারা ফার্দার ইন্টারভিউ করতে পারে। দেয়ার ক্যান বি মেনি ইন্টারভিউস, নট অনলি ওয়ান। Therefore, as soon as you realize you may be included in any investigation, it is important to seek legal advice with a dedicated team entrusted by you to examine all the evidence. সুতরাং যখনই আপনি বুঝতে পারেন যে আপনাকে একটা ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে রাখছে, পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করেছে এবং আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতেছে, অলরেডি একবার ইন্টারভিউ করেছে পুলিশ স্টেশনে এবং এটা আবার ফার্দার ইন্টারভিউ হবে, আপনি পুলিশ বেইলে আছেন, আপনাকে আবার পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে, তখন আপনাকে খুব প্রম্পটলি এবং কেয়ারফুলি আপনাকে আপনার লিগ্যাল টিম চুজ করতে হবে। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট স্টেজ। আপনার এইটা রাইট লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করা, রাইট পার্সনের কাছ থেকে লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন সিক করা ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, এবং যে আপনার জন্য ডেডিকেটেড থাকবে এবং কেয়ারফুলি আপনার কেসটাকে হ্যান্ডেল করবে, সমস্ত এভিডেন্সগুলোকে এক্সামিন করে দেখবে। It is also important to be seen to cooperate with all involved parties throughout your case. এটা শুধু আপনার লিগ্যাল টিম যে আছে, আপনার একজন এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট ডিফেন্স সলিসিটর, ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনি চুজ করবেন আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, অ্যাডভাইস করার জন্য। শুধু এইটা না, আপনাকে যদি মানি লন্ডারিংয়ের জন্য অ্যাকিউজ করা হয়, আপনাকে কোঅপারেট করতে হবে তাদের গভর্নমেন্টের যে এজেন্সিগুলো আছে, এই এজেন্সিগুলোর সাথে টাইমলি আপনার যোগাযোগ করতে হবে যখনই তারা অ্যাটেন্ড করতে বলে, এবং তাদের সাথে কোঅপারেট করতে হবে। The legislation regarding money laundering in the UK is amongst the toughest compared to anywhere in the world, and with the possibility of significant time in prison, it is essential to seek legal support as soon as possible. The legislation regarding money laundering, এটা হচ্ছে মানি লন্ডারিং এর যে আইন যেটা আছে ইউকেতে, is among the
টাফেস্ট ইন দ্য এনিহোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যে অন্যান্য ওয়ার্ল্ডের যে অন্যান্য দেশের যে আইনগুলো আছে ওর চাইতে আরও অনেক কড়াকড়ি, অনেক টাফ ইউকের মানি লন্ডারিং আইনগুলো, এবং ইজ কোয়াইট সিরিয়াস অফেন্স। সুতরাং যখনই আপনি দেখবেন যে আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতেছে, ইট ইজ এসেনশিয়াল টু সিক দ্য এক্সপার্ট লিগাল অ্যাডভাইস একেবারে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ফ্রম দ্য আউটসেট। কারণ এটা যদি কনভিক্টেড হয় মানি লন্ডারিংয়ের জন্য, আপনার সিগনিফিক্যান্ট টাইম আপনাকে প্রিজনে থাকতে হতে পারে। Professionals may unexpectedly find themselves caught up in an investigation relating to money laundering. Professionals যারা আছে, অনেক সময় যারা প্রফেশনালরা আছে, মনে করেন একজন মর্টগেজ অ্যাডভাইজার আছে বা একজন অ্যাকাউন্টেন্ট বা অন্য যে কোনো প্রফেশনালও হইতে পারে, তারাও কিন্তু অনেক সময় এই মানি লন্ডারিংয়ের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পড়ে যায় আনএক্সপেক্টেডলি, মানে তারা বুঝতে পারে না যে তারা একটা ভুল করেছে সেটা। Our aim is to minimize the consequences on work and life in general, seeking the very best outcome for you. সুতরাং যারা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আছে, তাদের মানে কাজ হবে, তারা চেষ্টা করবে আপনার জন্য বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার চেষ্টা করবে, এবং আপনাকে আপনার জেনারেল লাইফ যেটা আছে ট্রায়াল প্রসিডিংসের সময় আপনার লাইফের উপর যেন মানে মিনিমাল এফেক্ট যেন আসে, ওটা চেষ্টা করবে, যেন আপনি আপনার ডে টু ডে লাইফটা যেন কোনো মানে বেশি যেন আঘাত না আসে মতো আপনি যেন বেইলে থাকতে পারেন, আপনাকে ওইটা অ্যাডভাইস করবে, এবং অন্যান্য রিলিভেন্ট মেথড যেগুলো আছে ওগুলোর উপর আপনাকে প্রপারলি অ্যাডভাইস করবে। At its very basic level, money laundering is the concealing of the origins of proceeds that have contributed to a crime or come from criminal activity. এটা হচ্ছে যে পয়সার উৎস হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে পয়সাটা আসছে, এবং অথবা এটার উৎসটা হচ্ছে ক্রিমিনাল, অথবা কন্ট্রিবিউটেড টু এ ক্রাইম, অথবা যেটা আপনার অরিজিন হচ্ছে ক্রাইম থেকে। Whilst the topic itself is complicated, there are two distinct forms. দুইটা মেইন ফর্ম আছে মানি লন্ডারিং এর জন্য। একটা হচ্ছে সেলফ লন্ডারিং, হুইচ ইজ কমিটেড বাই সামওয়ান উইথ দেয়ার ওন প্রসিডস, যে তাদের নিজস্ব প্রসিডস অফ ক্রাইম যেটা আছে ওইটা তারা নিজস্ব প্রসিডস দিয়ে তারা অফেন্স কমিট করেছে, ওইটা হলো সেলফ মানি লন্ডারিং, সেলফ লন্ডারিং। অ্যান্ড সামওয়ান হু ইজ কন্ট্রোলিং সামওয়ান এলসেস প্রসিডস, অথবা আরেকটা অফেন্স হতে পারে যে আপনি আরেকজনের ক্রিমিনাল প্রসিডস আপনি নিজে কন্ট্রোল করছেন। সো এগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড। However, the recent number of high-profile cases, together with new acts and regulations coming into force, has opened up money laundering offences to cover up much broader spectrum of the activity. কিন্তু রিসেন্ট যে আইনগুলো হয়েছে এবং বিভিন্ন কেস ল যেগুলো হয়েছে ওগুলো কিন্তু মানি লন্ডারিংয়ের অফেন্সটাকে অনেক বড় স্পেকট্রামে নিয়ে গেছে। অনেক অ্যাক্টিভিটিগুলো এখন মানি লন্ডারিংয়ের মধ্যে পড়ে যায়। আমি আর ডিটেইলসে না গিয়ে মানি লন্ডারিংয়ের উপর আই উইল গো ব্যাক টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি টু আওয়ার মেইন টপিক ইজ টুডে sexual offenses. Money launderingটা আমি আর বলবো না, so Lynn Townley will talk on the sexual offenses. We're looking at the different types of sexual offences that the 2003 Act covers. Broadly, it relates to non-consensual sexual offences. And there's a number of different types of criminal activity that are covered. In relation to the key interpretation, there's the offence itself must be sexual, and that's defined
within the Act. So whatever the activity is, it has to be sexual. So in relation to that, the whole nature of the activity will be looked at. And is it by its nature a sexual activity? Where there's a question as to whether the activity may or may not be sexual, the circumstances and the purposes are looked at. You know, for example, where it's a touching over clothes and things, there may be other explanations for it, but the whole nature has to be looked at. Sometimes the act itself just simply cannot be sexual if it doesn't fulfill the definition, even if the intention of the person might have been to be sexual in secret, for example, but it has to be defined under a kind of objective test. So basically what we're talking about is unlawful activity which is non-consensually sexual activity. So the Act covers a broad range of activities, starting with the most serious, which is the offence of rape, which most people will be familiar with. That is the most serious, carries a maximum of life imprisonment. So we start with rape, and then there are various other sexual assaults that can take place by penetration, and then going down to a sexual assault. Sexual assault is a sexual touching, but there's no penetration of the body actually concerned with that. But in order to be caught by the Act, the perpetrator or the individual who is charged with the offence has to intentionally touch another person, so it must be intentional. The touching itself has to be sexual. The person who's complaining, or the victim or the complainant, they must not consent to the particular kind of touching. And the person who's accused, the accused person, must not have any reasonable belief that the person who they're touching is consenting to that sexual touching. So there's a number of elements that need to be proved in relation to a sexual assault. And for rape, it's penetration of vagina, anus or mouth. So again, it has to be non-consensual penetration, and there has to be no reasonable belief on the part of the accused person that the complainant was consenting. To note, penetration of the mouth is included, which it wasn't under the previous law as a rape. And basically rape is a crime of, it's called a crime of basic intent. So what that means, and the most common thing that will be covered, is it means that drunkenness is no defence to an offence of rape. Yeah. And then Lynn, the touching can be any part of the world, and I have seen recently 1/3 of the Crown Court cases almost come under the sexual offence cases. Quite serious. Yes, well, the sexual assaults, again, that carries a maximum penalty of 10 years imprisonment. So they are serious, and under the Sexual Offences Act, there's a number of specific sexual offences, which they're numerous, and I won't go into them in detail in the programme because there isn't time, but there are specific sexual offences from rape and assault and other sexual activities, for example, such as causing a child to watch a sexual act, and also indecent photographs of children as well. There's a number of different offences that are designed specifically to cover sexual acts with children, and also sexual acts with an adult who suffers from some sort of mental
impairment. So there's specific offences, and there are specific offences that are also related to a child's age. So the younger the child is, there may be a specific offence that deals with victims who are of that age, and then in another bracket to deal with children over a certain age, but where they're all under 18. Yeah. We'll come back to that one again. দর্শক আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের উপরে আপ টু 10 ইয়ার্স ইমপ্রিজনমেন্ট হতে পারে, এবং রেপ চার্জের জন্য যদি আপনার কনভিক্টেড হন ইট ক্যান বি আপ টু লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।